Welcome to the Gamescom Opening Night Live. Hostia, que bien se te escucha el micrófono, campeón. From my couch. I brought in the cat bed back there. He's not going to show up. I'm Kyle Bossman. I'm your host for this pre-show. And I Hola, realize Kyle. ¿Tú eres el nuevo Joffrey? Is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show, Opening Night Live. So, cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. Coño. Qué rápido empiezan, ¿no? Yo pensaba que iba a ser otra cosa. Welcome to the City of Dreams. El este de Baldur, tú estás loco. Can get a fresh start. Me han robado el sombrero, sí. No había caído en eso. ¿Está muy fuerte o lo bajo? Coño. We're a corrupt president. Andrés. 27, 27, 27, Enjoys a 27, bit 27. too much power. Well, sometimes you just have to go rogue. Vamos a ver. Solo por animación, la verdad es que me lo compraba. There can only be one president. Es mi mayoría para decir que me meto cosas por el culo, eso lo dicen los jóvenes. Welcome to the streets where anything is possible. Os recuerdo, porque se ha quedado volumen aquí, que en principio no va a haber especiales novedades, ¿eh? En principio. Esto es una novedad, pero no de las que queréis ver. Be who you want. Write your own story. And you can do all of it with friends. Matías, de Persop. Gracias. Bonito es. Eso es online, pero... Ya, ojalá hicieran un GTA con estos gráficos, tío. Como el GTA 2, pero con estos gráficos pixelados super chulos. Add the game to your wish list. A mí me haría feliz. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Este rollo Psych. de estar grabando en casa el pre-show de la Gamescom con las cosas de limpiar detrás, que las han puesto estratégicamente para que se vieran ahí. ¿No qué es? ¿Es una moda nueva? ¿Soy campechano? Pregunto. Ay, si no fueras un Souls. Y si no hubiera visto esa voltereta. Mandrágora. Año 10. Hostia. Había un juego que se llamaba Potion. ¿Tiene más años que las dos? Ah, no, vale. Este lo habíamos visto ya, ¿no? ¿Escucháis el audio como petardeando un poco? Son ellos, ¿no? Matías, eso es demasiado, ¿eh? Míratelo. Sí, ¿no? Vale, son ellos. Son mis auriculares. This is not quite how I imagined our reunion, Emma. You should not have come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, Leave now, for I still care about you. Cajon, brother, listen to me. Esto lo habíamos visto. Pero esto no era... Joder, LOL. Me equivoco, ¿no? No, vale, me equivoco. Now I realize even this far into this show that you might think I'm el just rollo de tener some detrás guy unos who cacahuetes o hijacked algo. the broadcast, and I don't blame you. Los productos de So to limpieza. prove that this is Salir all con esta sudadera. legitimate, Todo esto está here is pensado. the host of ¿Por qué se hace Gamescom así Opening esto Night ahora? Live himself, Jeff Keighley.
Hello, Kyle. Jeff, hostia, no lo he visto venir tan de cerca. Ah, para hablar con él sí que te vas a la habitación, ¿eh? Para hablar conmigo en la puta cocina, pero para hablar con Yegin en la habitación. A mí me gustaría ver cosas de Payday 3. We've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of cosas confirmadas son Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Black Myth Wukong, Crimson Desert, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Los de Fallen, Mortal Kombat 1, Nightingale, Sonic Superstars, Tekken 8 y Zenless Zone Zero. Esas son cosas que están confirmadas para hoy, en principio. Assassin's Creed Mirage, Alan Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, Ya primarily dijo que no esperáramos novedades per se, sino más bien focused on, you know, cosas sobre announced juegos games que coming conocemos. in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your No expectations. tiene muchas chaquetas, tiene muchas sudaderas, son todas las mismas de distintos colores. Es como Batman. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also Lo que me showcase, flipa you es know, que el Jofry se haya gameplay. quedado a la That's Gamescom the también. constant battle always happens. puto vuelo a la People cabeza. want some CG teaser for a game coming in 5 years, but then they also want to see real gameplay and real games, and like you're gonna see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're Aquí hay que quede claro que Jofry estaba en un hotel, pero Jofry no para, Jofry siempre está trabajando. And like real in-game footage because these games are close to release and almost finished. So that's kind of the advantage that I think we can go a little bit deeper in some games. Alan, haz el So favor de actually, it's one of despertarte, no those te lo things digo I más miss veces. about E3 was when they would just have like a long stage demo. It's just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, you know, we can't do that stuff at Game Awards to do, you know, super long gameplay Es como un demos. caso, Here, comparto el espacio we disponible, me ha definitely gustado can mucho show eso. some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will see an He hecho 10 minutos de Modern Warfare, no lo estoy escuchando, sinceramente. Los pre-shows, bueno, no sé qué enseña algún trailer que me apetece, no... Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a Pero big 10 minutos deal, de Warfare too. sí, We love vas a ver having you año, host the pre-show, and I'm excited to be on stage for Open Night Live in just a couple minutes. Holy moly. Es que no entiendo este That was a rollo. good interview. Let's all take a minute to No estoy en cool contra off de este now with rollo, another brand de new este trailer. plano en el que se ve la cocina medio arreglar, ¿sabes? O sea, no estoy en contra, no me desagrada, pero no lo entiendo. Aquí no habrás metido Stalker 2, no has tenido huevos, ¿no? De meter en el pre-show Stalker 2. No, no es Stalker 2. Para empezar, hay un coche que funciona. Un metro que va. En un pre-show anuncian un metro. Esto es 1000 veces mejor que metro. Mira, 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 mira. Qué bien se ve. El juego es así, ¿eh? Están haciendo encadenados. Está probando. Enzone 2, ¿para qué mienten? ¿Cómo va a haber una segunda Enzone? Enzone es la última zone. No puedes tener última zone 2. Thank you, Endzone 2. I've como- always said this. El último... Any video game trailer with a ¿Cómo se bus llama in esto? it El último is going to exorcismo de be no sé good. qué. Y luego hacen la You 2. can't prove me ¿Dices? wrong on that. And if you ¿Ah? Bueno, hasta bien mientras ha durado. wrong on that. And if you are just joining us, welcome. Espérate que no va esto, ¿eh? If you are just joining us, welcome. I look like a fucking tour guide. A ver. Está por 2 ahora, ¿eh? ¿Van a anunciar, o sea, van a enseñar lo mejor del juego o no lo van a enseñar? Ya, esto ya me he jodido el primer trailer que hicieron. Yo flipo. I see you're settling in to our Yo flipo. wondrous Bullet Azoria. Storm, la única gracia que tenía eran los combos para matar a gente. Es lo único que no sale en el trailer de VR. Todo lo demás es un shooter genérico. Déjalo fino. Equipped with kindness and creativity. Ah, no, este a Eric no le gustaban las caras, ¿no? Creo. You found a cozy place in this community. With companions by your side. No solo en su humor, en sus jugabilidades y en todo.
Pero el tema de matar a los enemigos como quisieras y hacer locuras para generar combos era lo divertido. Era la core mechanic del juego. En ningún anuncio VR lo han enseñado. Con lo cual se ve todavía más viejo. And set off for adventure. Qué rápido que son Will los you planos. reveal the heart of our magical island? No. Die Farm. Pre-order now. Fire Farm. Fire Farm. I'm so From sorry. where? Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting Die Farm. the Gamescom Opening Night Live pre-show, and already we've Si developed por lo a menos couple detrás of pasaran traditions. cosas, One, general awkwardness. fueran apareciendo cosas. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number 10, there's just something Pero nice esto me mola, about este seeing a rollo que he futuristic, hecho shiny, en casa a reflective mano está black guay. stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of Mira, before. juegos raros I que like no those habéis weird escuchado. trailers. Those to me tend to be slightly more O sea, sí hay interesting novedades. than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Puede ser, Hedgehog. Zares, puede ser que esté con el And let rollo me de. tell you, "Nah, there's no, no da way igual, it's ¿sabes? bad. Puede ser. Whatever it is, it's not going to be bad news. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Vale. Number 4, Alan Wake 2. No nos This han game's dejado coming out in nada, tío. October, and they haven't Es shown como si estuviera haciendo una porra del E3 en too Geoff much Keighley yet. con las cosas que sabe que I vamos a expect they're poner gonna show de Geoff Keighley. something kind of big tonight. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank Me ha hecho one of mucho those daño. games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, Mejor not martes true. del I verano. went surfing Vale. on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne, trust me. Soy uno que le dan su And do you deprisa know a what Eric. else sounds like A a Eric, ¿no? party? Le dan The sudores seventh fríos Death a VR. cierta comunidad que le jode lo que dice So Eric. let's watch a trailer for that. A Eric, yo te digo que no. Old man Stauff built a house Tiene la cabeza en su sitio. and filled it with his toys. ¿Por qué muñecos? ¿Y muñecas? ¿Por qué? Six ¿Qué necesidad? guests came one night. Their ¿No parece un juego de miedo cookie? noise. La cámara está en cada toma, puede ser. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. What the Stauff has fuck, spent man? his fortune wisely. Never mind the smell. Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen Esto me es on la Broadway. tecnología del Eleanor. Probably not. What the fuck? Pero vitaminada a muerte. Wait. We shouldn't go walking alone. This is What a the game. fuck? ¿Qué he dicho? Ah, está, que te metes 3 meses. One of us is going to win that Estoy prize. yo loco. I say, every man for himself. Nothing but queens. Pero las caras están digitalizadas, no es imagen real. Están hechos a 3D. No one came out that night. Not one was ever seen. But old Espérate. man Stauff is waiting. Si tú eres el fantasma, me parece bien. Crazy. Sick, Ah, no, hay niños muertos, no me interesa. and mean. No estoy a favor de este videojuego. I'm not endorsing this video game. Me he visto también este. So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have 2 scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice Entonces, comforting voice Seal with of a nice Reproval. comforting Me gusta face, cómo suena. and now you are appropriately comforted. Next, a scary game.
Fury, ¿eh? Ah, esto lo había visto también. Hostia, este pavo parece el de... El que hacía los efectos especiales de muchas de mis películas, que salía en Abierto hasta el amanecer. El de la pistola en latita. ¿Sabes? Pero cámara fija. No, cámara fija no. Tiene planos fijos Resident Evil, pero también otros momentos en los que se mueve la cámara. Está bien. Bueno, coño, como Resident Evil. Y ya también en primera persona. Decídete, muchacho. No sé. Escoge. Este le va a jugar su santa madre. Qué muy santa. Porque en todo el tráiler no he visto una puñetera My escopeta. favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his Así que light no. into one of those toilet I'm so stalls, sorry. and like the girl from The Ring is standing there and the Hecho, guy muchas doesn't gracias, move a loco. muscle. He just straight up does not react. Gracias. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not... No tiene más mierdas detrás. Es una sensación que te da. Tiene lo So mismo. our producers thought it would be a good idea for me to educate Y la hora del reloj myself prácticamente no varía, o sea que lo ha grabado del properly on tirón. some Gamescom culture from an actual Igual me expert. sorprende, es bastante From chulo eso. IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. Anne, I'm so Hola. glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people Hostia, all around the world este to keep cambio up de with what's ropa. happening with O&L and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs Quiero in ver, English and cada vez que German. sale It's en done estas by entrevistas, IGN, quiero so ver that's una the cámara way detrás de la to persona not viendo el miss out escritorio. on the Porque stuff no me that's creo que happening. todo el mundo If you're in tenga todo el Cologne, despacho though, and ordenado. can attend Gamescom, No puedo ser yo el único just desastre go que lo on tiene todo hecho una Saturday and Sunday mierda. to Gamescom No Festival. me lo creo, no me lo There's, creo. I stages don't there believe it. with musicians I'm sorry, playing. There's Annie. food trucks. There's like human social again. games where you have to be like in a soccer Hostia, table regadera de Harry thing. sucio, qué It's maravilla. fun Bueno, Harry sucio stuff. no, del You Kenny should Put, try it de un out. It's puñado completely for de free. So patatas. Hold on, what is it? What is a human social game? Sí lo eres, Pato, por eso you te know quiere. soccer Cállate la table? boca. You play We're soccer talking about tables, foosball. right? Yeah, we call it yeah. foosball. Yeah. But in this case, No, pero que you get es stuffed lo que no into limpian it. para So comer, porque if dice, you ¿cuál es el are plano like este? one Pues of la the, mierda de delante no la toco. the soccer people in Y ya that está. table, you Me can't ducho un move. poco, You me just stand aseo, there, go me left hago un and checo, right, ¿sabes? and play Salgo en soccer cámara y ya like that. está. Pongo detrás 4 cosas. What does Gamescom mean to you personally? So, 13 years ago, I actually started my career in the industry at No, Gamescom eso as no a funciona. trainee. I just got Esa thrown calefacción in, no funciona. and I Eso was claramente le han quitado los overwhelmed by tubos. everything, you know? And Y no lo ha to quitado porque this es un day, pifostio bajarlo, it's ¿eh? just Solamente este collaba la awesome pared. to be reminded of that, to go there and see all these people, and I can still talk to the devs I admire there. So, to me, it's kind of a happy place. I have one last important question for you. Sure. How do you say world premiere in German? It's actually Weltpremiere. Pretty similar, right? I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, but that's good. No, Congrats. it's not. And thank you so Pero much for claro, ¿qué te helping va a me out decir? today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy eine Weltpremiere. ¿Ves? Ahí ha estado muy bien. Ahí ha estado muy bien. They are old. Ha estado muy bien, me ha gustado mucho. This is one of the great cities of the Age of Myth. The Age of Myth, ¿en qué época cae? ¿Entre qué año y qué año? This is no temple of Sigma. Cuando el fuego se pone morado es que hay goblins. ¿Ves? Hammers of Sigma! No relent! No mercy! ¿Cómo se juega esto exactamente? Se ve como Dios, ¿eh? Es estrategia, ¿no? Es un RTS. Warriors of Sigma, stand with me. Hostia, aguanta boca, tú. Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse. ¿Has visto que bien le queda el pelo negro con esa mata de canas perfectas, ¿sabes? Mira esto. Mira esta mierda. El otro día vi una foto mía en un salón del manga de hace añísimos y en un Barcelona Game Ball y entré en depresión. Luego se me pasó porque me voy a morir igual un día.
Do not fear death. Fight on! The dead must rise. ¿Os acordáis cuando los juegos de estrategia se veían como la mierda, pero pensábamos, ¡guau, qué graficazo!, ¿sabes? Warhammer Age of Sigmar. Y os dije, ¿qué es eso? Pre-alfa footage. Delta Force. ¿Por qué coger el arma así? Se va a quemar cuando dispare. Se me hace raro ver a alguien cogiendo el arma así. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces. Who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. Van todos con armas, pero en realidad van a comerse un arroz. Coño, joder, que... Recon arrow out. ¿Recon arrow? Te voy a decir una cosa. Una cosa te voy a decir. Me está gustando este juego, ¿eh? Battlefield bien. ¿Es un nuevo de Tencent? Pues tenía bastante buena pinta. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show. Casi puedo ver la noticia de cierre de servidores de este juego. Bueno, será en Europa, porque en China. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic news, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. ¿Cómo? ¿Cómo? My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Tendré que volver a jugar, el 1 me gustó mucho. Pero yo no sé si tengo la paciencia para estos juegos. Ni la capacidad cognitiva para entender el tutorial. No es cognitiva, ¿verdad? La palabra. Nothing is redacted because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. No sé qué me pasa. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks and stop it once and for all. Pero tenía, ¿eh? Otro mundo. Tenía. Yo el 1 lo disfruté mucho con esa música calmada, ¿sabes? I know we were expecting a simple shakedown cruise. Ahora es verdad que seguramente no la tendría. Tiempo seguro que no. Doubting yourselves. El 1 no tenías que hacer un máster, o sea, no era un juego complicado de entender el 1, ¿eh? Lo entendí yo, o sea, yo ahora soy tonto, ¿vale? Muy tonto y muy inculto. Pero hace 20 años lo era 1000 veces más, ¿sabes? Y lo entendí, ¿eh? My name is Imogen Sajet. No, ese como te I llamas, no must lo he be entendido, more te than a llamaré Lola. scientist. I am Fleet Command. Pues Homeworld 3, Collector's Edition, ya la puedes... febrero 2024, Masuyan. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. ¿Cómo vamos a ahorrarse dinero? Disclaimer. Please welcome your host, the creator of the Game Awards. Tengo una protección anti jofry, pero como ya llevo haciendo los últimos tiempos, le voy a dar un voto de confianza. Porque hay un tío con un piano ahí. Le voy a dar un voto de confianza porque lo recuerdo que en los Game Awards lo hizo muy bien. Ahora que se ha quedado la Gamescom también tiene muy bien.
Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Se echaba mucho a la gente pegando gritos, totalmente de acuerdo. Esto dura 2 horas. Now, que son 2 horas más de las right que me here is gustaría. kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. Mortal Kombat me interesa mucho verlo. We're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Por eso tiene el piano ahí. Maestro. Tiene que ser malo porque es calvo. Los calvos son malos siempre cuando salen en la tele. Eres malo, por supuesto. Está pronto sale en Steam. Sí, ¿qué ha pasado con el menú de Starfield? He leído hoy un tweet. La gente se ha quejado del menú y he pensado, ven por el culo, ¿sabes? Y he seguido con mi vida a ver si encontraba fotos de gatos graciosos. Oh, pitches. Shadow Dark, ejemplo, 14 meses. Que es sencillo, como todos los de Bethesda. Ah, vale. Pero se han metido igual con el menú de Bethesda que con el HUD de Elden Ring. Pregunto. Hola, Scroll. No estoy pues aquí bien. Relax. Un ex dev del WoW ha dicho que el pantalla de menú es simple y eso denota vaguería o minimalismo. No creo yo que después de hacer un juego que se supone que es increíblemente inmenso e inabarcable, decidan vaguear en el menú. ¿Sabes? Tengo muchas ganas de Starfield. Tengo dudas, pero tengo muchas ganas de Starfield. Para hacer un evento gamer faltan RGB. ¿Cómo te dejan hecho las estrellas del fondo? Son todos LEDs. Es un piano de colitas. Es un piano pilulita. Hostia, trailer Real People. Ahora será que el jefe maestro y se acaba la broma. ¡Madre! ¿Pasa, loca? ¿Choca? Ah, no. Hay que decir que esta transición está muy bien. Toma un cromo ridícula. He matado a una persona. No sé si es bueno estar aquí, ¿eh? Tampoco sé si es bueno la canción que está sonando. ¿Cuántos juegos van a salir hoy? 4. El logo es muy chulo, ¿eh?
Starfield is ever so close, and you know, Hija thank mía, you so vamos a much ser for that piratas espaciales, spectacular puta madre. performance. Really appreciate you coming all the way for this. Contrabandistas, algo ilegal. Lo he decidido. It's true. In just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. Okay. All right. Well, guys. Hostia. Okay. Thank you. ¿En serio? Thank you very much, guys. Really? ¿En serio? They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers. It's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad. Ha batido un récord. No sé qué ha dicho, luego lo dirá en We're here to Twitter. celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we got a lot to show you. ¿Ves? Ahora tengo que empatizar con Jofry. No me queda otra. Very special here, who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever one of our industry's greatest creators, GTA the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Ay, Dios. Bueno, venga, va. Calma, calma, relax. Estoy preparado para que empatice con él. Hostia. ¿Y cómo empatizo con Todd? Está igual que hace 20 años, también te lo digo. Envidia. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... A ver, crowd, tampoco nos vengamos arriba. And just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it. It's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. ¿En serio? All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal
of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Dice que no tiene muchas novedades, pero que este es el tráiler de la tercera parte. No sé la verdad. ¿Eso es un Little Nightmares 3? ¿En serio? Me parto los huevos. ¡Ay, Dios! ¿Pero dónde ha salido esto? What the frack. Me vas en co-op ya, saco. Tenían pocas novedades, pero como todas sean así, hostia, qué horror. Flipa, tío. Flipa. Hostia, espectacular. Pesadillitas 3. That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. ¿Alguien sabía algo de esto? Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? A ver, cuéntanos Yeah, un poquito sure. más. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy Hola. to be here to present you Little Nightmares 3. Ni rumores, ¿no? ¿Qué va? So yeah, as you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well. So you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Comes almendras. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Embrace Monkey, sí, porque yo solo vi los primeros 2 trailers o así y tenía dudas con la jugabilidad, bastantes. Veamos. Ya está, ya me he ganado, ya lo quiero. No tiene cabeza, canta, ya está. Ya está, ya me tiene. Eso se tiene que infectar, No olvidemos que llevas a un mono. O sea, es bastante my shit esto.
Dios mono. Bien, me ha gustado. Vale. Tiene muchísima movilidad, es un gusto. Y el barrio ha parecido bastante agradable. ¡Oh! Eres Monkey. Uy, poco, hostia, le he dado. Lo he visto bastante mejor de lo que lo vi la primera vez. Me interesa. No sé leer el título porque las letras son blancas todas, que no sé a quién se le ha ocurrido esa puta mierda, pero... Monje ese giro más rápido todavía. Me interesa. ¿No hits de juego? No, yo creo que ya no haré más no hits en mi vida. Podría, porque soy el mejor y se me da muy bien, pero... Oye, me ha gustado mucho, ¿eh? Me recuerda al del Doom. Me recuerda a malos del Doom. O del Quake. No. Nah. Nah. Nada. Killing Floor, sí, Killing Floor más que Quake, ¿eh? O sea, Quake ni de coña. Porque nadie me quiere tanto. Killing Floor parece más. Que tampoco va a ser Killing Floor, porque este espectáculo... Hola, Coño, pues... Me callo la boquita. Me cojo la boquita mía y hago rucu rucu. Y me lo endrapo. Pido disculpas. Coño, una fábrica de bichos, digo, esto... ¿De cuándo está en el lore esto de...? Age of Empires. Reimagined for Xbox. ¿Qué es eso? ¿Xbox 4? Mola mucho cuando hace un juego de estrategia pensado para mando. Adaptarlo a mando es mucho más complicado, pero... Pero, si lo han hecho bien. Hostia, cómo corren, tú parece que les paguen. Qué maravilla. Podía pasar. Estoy poniendo a por 2. Mira qué bien se ve. Pongo a 720p a ver. What a great surprise! Age of Empires 4 Anniversary Edition and award-winning game on PC is now available on Xbox consoles today. También es que Google, joder, es una empresa pequeña, están empezando. All right, next up we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd.
Gamescom. Please give a warm welcome Háblanos to de the una one and película. only Zack Snyder. Zack Snyder, háblanos de una película que estás haciendo en la Gamescom. Too much. Oh yeah. No, se me escapa, pero hay que sacar dinero de cualquier I know sitio. you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. Pelea de egos, no, gana Insane. Snyder. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just a moment. Tiene cara de qué cojones hago yo Okay, aquí. Sí. well, let's kind of Pues promocionar tu puta película, que a Netflix le va a costar una pasta, y como es una peli no la pueden cancelar a mitad. You've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? ¿Cuál fue la inspiración? I was always a fan of team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And I was everything in there just blew my mind, and I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. La inspiración fue el guión de Star Wars que Disney no me quiso comprar. Go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast, and I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions and one and two players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game. Gente, os la ha colado. Están hablando de un juego. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. No, William Ward está hablando de un videojuego sobre la serie o la película que está haciendo. Así que te lo comes. Ahora, todos los canales baneados. Incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out. Es una peli de un juego de una revista. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Ey, potata, gracias por el sub. Grandiosidad de persona. ¿Eso no es CPT? Parece, pero no. Y eso es un robot que está tocando sin sensores en los dedos para notar el no CPT. Es la historia de la princesa Isa. In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. Dijo que esta niña tendría la locura de la guerra. That she was to usher in a new age of peace and compassion. Que ella, ¿no en qué? A una nueva era de compasión y paz. I was given memories of a world I will never see. Se me dieron memorias de un mundo que nunca veré. Loyalty to a king I cannot serve. Reales, irreales. And love for a child que no conoceré. I could not save. De una niña que no puedo salvar. What do you think they want? Everything.
Hostia, nazis espaciales. I am a child of war. Es que mola mucho esta pava. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. A ver, mola que te cagas, o sea, diré lo que queráis, pero... Shh, one moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? De Zacarías Snyder. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we're more than the shackles that bind us. Ese solo plano ha sido 1000 veces mejor que toda la escena del avatar de los puños. But a myth is indestructible. Mola porque... Ahora digo una cosa. ¿Eso era Antonio Banderas? Porque sale en todas las películas últimamente Antonio Banderas. ¿Qué trato ha llegado con Hollywood? Who among you is willing to die for what you believe? ¿Quién entre vosotros está morir por lo que creéis? Mola porque ha dicho que el actor el que está la voz de Anthony Hopkins era un robot super guay. Mola porque en el tráiler no se sabe qué es el robot. Hubiera molado bastante que es el robot. Pero ya te lo ha dicho Zacarías. Así que te puto jodes, te comes el spoiler y te vas a cenar. Sí, esto va a dar un juego también. That looks insane. I cannot wait to play that. Ahora, yo lo que he visto me ha encantado, Well, now we're going to move on. Mira, no puedo esperar a jugar al juego. Hay que recordar que había un juego detrás. Because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action-adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. Igual es eso, Antonio Banderas es un actor. Coño, mexicano. Pero si es de Logroño. ¿Qué? O sea... Yo por qué no estoy jugando a esto ya. Están los asiáticos haciendo unos juegos que me cago en la leche, Eso sí, no sé qué perran tienen con meterle brilli a todo a niveles garrafales. O sea, es espectacular. No sé qué perra tienen. Han descubierto una forma de meterlo sin consumir rendimiento, me imagino yo, o algo así. Han dicho para adelante. Pero esto tiene una pintarraca importante. ¡Ay! Menos 100 de vida. Consígueme la cabra. ¡Hostia! Que se le llama la oveja. Nicolás, sí, muchas gracias por los 10 meses. ¡Quita del carro, coña! Dame una naranja. ¡Qué rico! ¿Ves? Brilli. Hostia, ojo, Street Fighter con cangrejos, Pente Dog. Y Pente... ¡Uy! Gatete. Pero bueno. Esto se me queda miedo, tío. Ya estamos con los asesinos. Uf. Esa animación es necesaria, la de... Qué cosa más rara, tío. Mi muro de 25 meses. Señor, yo un embrión del primer trimestre. Claro. ¡Coño, que derrapa el caballo, oye!
¡Pero bueno! ¿Dónde va el... ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué han dicho? ¿Qué metemos en el juego? Sí. ¿Pero qué esto qué es? Un goblin con bigote. Uy, ese... Hostia. Es un dragón de steampunk. Qué locurote, ¿no? Esta fábrica. Acabo de flipar. Acabo de flipar. Hey, what's up, Gamescom? Hostia, qué susto me has I dado. hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Dale, dale. Here's a world premiere first look. Dale, 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 dale. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Buah. Buah. ¡Uy, bo! El gameplay de este juego me pareció increíblemente bello, ¿eh? O sea, me encantó. No, los policías aguantaban a los John Wick, que fue una maravilla, tío. O sea, han conseguido que... En el 2 ya pasaba, ¿vale? Pero ahora, o sea, un ¡buah! Claro que quieres hacer el atraco bien hecho, llevarte todo el dinero, otro que te tengas que llevar, los ninjas, y que no te vea nadie. Eso es súper satisfactorio, pero cuando se lía parda es un... Bueno, pues a la mierda, ¿sabes? Y ahora queda mucho mejor que el 2, en mi opinión. Payday 3, a mí. ¡Mira! G. ¡Ja, ja! كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ Estoy que me salgo. Voy a parar ya porque es que estoy que me salgo. لا أذكر مقدارها. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من الجرح. كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Es que me apetece volver al 1, tío. Le tengo mucha curiosidad a este Assassin's. Curiosidad positiva. والله كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال. Mira cómo salto. Pero mírame que no me miras. صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. No va a ser un mundo abierto gigante, pero jode la ciudad, ¿eh? Y siendo Ubi estará toda, o sea... Mira lo que me he encontrado. مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. A la bola. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. Oliva, que tienes lanzallamas tú. Se ha apuntado abajo, no sé por qué. لننهي هذا الأمر. No veo nada que no sea Assassin's 100%, ¿eh? No he visto nada que digas... Hostia, qué guapo esto. Hostia, no, que es Assassin's. Lo que pasa es que espero que se parezca más al 1 que al Valhalla.
There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Hi, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans es tan here horrible at que Gamescom apetece this year. uno And I have the nuevo. honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. Si cada vez que haga una chica atractiva tenéis que comportaros como imbéciles, me voy a poner a banear peña. Como dato. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. El de Mario es la hostia. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. Me da bastante igual, ¿ves? Porque el Tekken you nunca guys me have ha come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay. But today we have all new mode to show you today. ですね、鉄拳はもちろん今回も三島サーガを描いた鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはそれ以外にですね、もう特に欧米では失われてしまったアーケード体験のストーリーが体験できるプレイヤー中心のですねストーリーモードっていうのを最新の AI ラーニングシステムを使ってすごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで楽しめるようなそういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Hombre, hay gente que habla japonés. Puede traerlo preparado, nadie sabe lo que dice. Ahora, lo que sí mola son las escenas de vídeo y la trama y todo el rollo de Tekken, eso es súper loco. Es verdad que han puesto a la latina esta, tío, madre de cagas. Observa. O me he equivocado. Pobre Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة.
Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento. Hay uno que se llama Miguel también. O sea, jugarán pero lo he puesto. Este es el modo este nuevo de arcade. Que me da que va a ser un rollo Street Fighter. No sé por qué han puesto los Mis, pero... Yo jugué contra... cuando estuve en Japón jugué contra un japonés al Street Fighter. No le veía la cara, estaba en la máquina de delante. Bueno, no se la vio venir. O sea, la paliza que me dio no se la vio venir. Dijo, no puede ser tan fácil esto, ¿sabes? Joder, pues no comí bordillo. Madre mía, qué paliza me dio. Uy, va, parece que está jugando otro juego, ¿no? Hostia, qué paliza. Me duele aún, me despierto por las noches pensando, ¿cómo es posible? Joder, qué paliza me dio. ¡Uy, güey! Que le animen tanto al chico, yo creo que no, yo creo que hundí su universo. Es imposible que haya alguien tan malo. Y lo jodido es que a mí creo que fue el Street Fighter 4 y no se me daba mal el Street Fighter 4. No era muy bueno, pero no se me daba mal. ¡Hostia, qué paliza me cayó! Madre mía, me dolió estar en la cara de verdad, o sea, salí con moratones. 24 All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3? Me mola los FPS, explosiones y demás, me va a gustar, ¿sabes? Pero no creo que Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. Ojo que lo de los zombies mueve mucha peña, ¿eh? This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Una gran innovación a la let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a el Modern Warfare 1 y 2 eran muy buenos shooters, ¿eh? Dave, I want to talk about something new you're doing. Open el problema es que fueron el estándar y no tocaron nada más en 20 años. So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. ¿Sabes? And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, las misiones abiertas para que puedas acceder a ellas como en Saga de los Huevos. Eso para Call of Duty está muy bien. You can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. Cambia bastante lo que es un Call of Duty, que suele ser un pasillo. You can leverage tacticals, está bastante bien, misiones más amplias y con resoluciones varias. Now, open combat missions are really important for our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Sí, si no quieres disparar a nadie, puedes entrar a cuchillo. Matarlo lo vas a matar.
Ya sea a cuchillo, a disparo o de un disgusto. Y otra cosa que va a tener es que gráficamente va a ser una puta locura. Qué tonto eres, picheto. Infarto táctico, exacto. Esto va a valer 200 gigas. El prólogo. Lo bueno de hacer una misión bajo el agua es que no te va a pillar mal tiempo, eso desde luego. Y la última campaña he escuchado por bastantes sitios que es chula del último Call of Duty, pero no me voy a gastar 70 pavos en una campaña de 4 horas de un Call of Duty porque el multi no lo voy a hacer. Ya me encuentro a 10 pavos. Modern Warfare, palito, palito, palito. Operation 627. Conspiracy. 15 de octubre de 2023. Eso ya, ¿eh? Si esto fuera un Wolfenstein, la pared esa ya no estaba. Se habría subido Blackwing con 2 escopetas y con los dientes. Se habría cargado todos los zócalos. Hostia, cómo se ve esta mierda. Uy, ese agua se ve pocha, ¿eh? Ese agua hay que arreglarla. Good hook. Let's get up top. Hoy se te falta Wolfenstein. Hala, dormir. Se ha quedado dormidito esto. Ah, no. Ahora. All teams, Alpha's in. How copy? Solid relay when clear. Está 720 directo, y me cago en mi vida. Nods on. Airstribes on. NVG, Night Vision Gear. Visión nocturna de toda la vida. Joder, el franchute. Luego me bazo en el evento. Sí, Little Nightmares 3. A dormir. Era necesario. Ah. DZ clear. 3-1, kill the leg. Alpha to Bravo 1. Juan, no te me pongas fan, por favor. No te me pongas fan. Visual, Bravo inbound. ¡Oli! Mata, mata. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. A mí me apetece volver a disfrutar de Call of Duty, me apetece bastante. O sea que son todos iguales, tío. Este me interesa un poco más. Sabes que me la suda. No lo tengo tan claro. Ahí está, entrando, ¿por dónde? Por la puerta, como tiene que ser. Tenemos close platform. Supongo que sí. También te digo que a juras también hago yo gráficos, ¿eh? A ver, por favor. No se ve nada. Quítate el gorro. ¿Ves? Sí me gusta, además, caso. Se ve menos, ponte el gorro. Ponte el gorro, que no se ve nada. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute.
They're taking the a ver si alguien jugando un cigar. Venga, muerte. El aire mata. Madre mía, menudo equipo de mercenarios estáis hechos. Ah. ¿Se va el loco? A que se ha cambiado el arma y todo. Menudo crack. La gasolina, la gasolina. ¡Hala, hala! ¡Venga, tíralas todas! ¿Cómo no las pagan ellos? Quiero ver eso que han dicho de las misiones y tal. Ahora mismo es un Call of Duty normal y corriente con los gráficos que alucinan, ¿sabes? Pero sigue siendo un Duty. Que si estuviera ahora mismo, jugaría, sí. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy. At the gate, stand by. ¿Para qué estaban de sigilo si después se explotaron todo y fueron de frente? Para que tú preguntes, Toto. Ahora ya pueden hacerlo en sigilo. All teams, let's roll front down. Bravo, full report. Hostia, qué plano más guapo, copón. ¿Ves? Hay cosas que me flipan. Hostia, qué guapo esto. No hay que preguntar, correcto. Ah. Ah. Mata, mata. Eso no lo mata, ¿eh? Ha dado un poquito de vértigo, ¿eh? Hombre, pero de abajo le dispares. Hostia, la que se ha liado. Claro, ahí puedes liarla tú, puedes matar a todos si quieres. Tiene una granada ahí con el rabo, porque no tengan manos tampoco. Ahora ya está matando por inquina, ¿eh? Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Hostia, no sé si te compensa, ¿eh? Bien se ve este juego, ¿no? Me he seteado todo, solo hay que darle al botón para el... Bueno, es un útil. Yo pensaba que nos iban a enseñar del palo. Puedes hacerlo así, puedes hacerlo así y verlo de las dos maneras, ¿sabes? Como en paralelo, mirámoslo bastante. Que es la gran novedad. ¿Se habrán atrevido a salir de la fórmula totalmente de Duty o va a ser un detalle que al final no aporta nada? Solo para darle algo de color. ¿Te ha interesado? Este no está mal, el Little Nightmares. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Ready, breach? Uy, qué cambio. A 30 FPS, que es más cinemático. Mola porque han hecho un cambio bastante guay, se ha notado, pero bastante guay a lo que es ya vídeo con motor de juego. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th. Si no supiéramos lo que es Call of Duty, tú y yo este nos lo metíamos por el culo fuertísimo. Nada más verlo habríamos dicho. So much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Yeah, early access en Steam and Epic Store. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless. Tendría que dejarte comprar sentido esta campaña por separado, tío. Por los 70 euros todo, 30 la campaña. Evidentemente no lo va a hacer sacrificio, ¿vale? Pero estaría bastante guay porque yo me lo calzaría el primer día. La campaña y poder jugar X horas al multi y ya está, ¿sabes? Wilt thou be a survivor? Sí, este era el de las cartas que construías y tal.
quien la pillara esa casa. Hemos encontrado una casa súper chula, que me ha encantado. Pero entre lo que valía y lo que me hubiera gastado arreglándola, no me la puedo meter. Regardless of which portal variety you favor. Sí, me ha gustado mucho el arte de este juego, pero no me llama especialmente. Realm cards will be necessary. Aparte que es eso, que es un survival. Y eso son muchas horas que no tengo, ni le voy a dar, y jugaría un par de tardes, un par de noches con amigos y no lo voy a tocar nunca más. Toma. Con escopetas y con sombreros, ¡Pim! Mátalo ahí, mata. Picha. Ese boss simplemente es un señor muy grande. Can fly. Let my words steer your steps. El nivel artístico y todo es súper chulo. Pero es que no lo voy a jugar. Pero bueno, Wishlist Today, el 22 de febrero, Early Access, ya lo tenéis. Johanna, gracias por 109 meses. The skies of your beacon. Will you hit the goal? ¿Qué es hit? Side Games. Skies of Arcadia. Ahora es personal. Coño, pues parece el de Skies of Arcadia. Ah, es el gran club. Ninfa guapísima, muchas gracias por 50.000 mesos. Muchas gracias, mira, full labor por favor. Muchas gracias. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Hay quien quiere empezar a what you call primal gods. I sense something, Me llamo José Antonio. but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Wicked Hands here. Yo creo que le faltaban tetas ahí, una tercera. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. Qué chulo eso. We've been through a ¿Has dicho lot. Bahammer? Visited new islands, met new people. Tío, qué paliza le ha dado tú. But you've always been there to protect me. Kamehame también puede ser. Just wanted to say. ¿No en qué, Billón? Gran Blue Fantasy. Relink. 1 de febrero. Te he dicho yo que. O si no, no me llamaba José Antonio. 1 de febrero. Hey everyone at Gamescom. Hola! Gina Torres here. I Eres play la hostia. General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is Tengo ganas del Immortals, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. ¿It's out today? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Esto ha salido hoy? ¿Por qué no lo han dicho? ¿Por qué no lo han comentado? Hostia, pues estará en Game Pass, ¿no? Si tienes el Ultimate. Yo he perdido, no, perdona. Tengo muchas ganas de este juego. Sí, se había visto. Hoy he visto una review que no me la he querido leer por spoilers y tal, pero sabía que había reviews, pero se ha quedado de embargo. ¿Por qué te recuerda a Víctor? Por los brillis. Porque mueve las manos. Está en Game Pass, gente. Con el último. Available now.
Es igual, no os preocupéis, ya lo miro yo. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市。La verdad que me apetece jugarlo, pero es que en directo y tal no sé si lo voy a poder jugar. I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了。 我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Bueno, esta parte me interesa tanto que ahora vengo. Me ha caído esto al suelo. ¡Qué bien! Joyo Universe, guay, o sea, maravilloso. Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Venga, hombre, estoy yo para que me dé vuelto. Are ready for inspection, General Fu Xuan. No sé cómo te llamas. Estabas tapando el nombre. Perdona que te diga que... Otra cosa no, el chico es muy atractivo. Eso es. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Parece un diseño bastante Toriyama ese robot. Plan B. Muy Toriyama, es muy guay. General, do something! General, haz algo. ¿Está la general? ¿Trae droga? Joder, se me están mezclando animes uno tras otro aquí, tío. Hostia.
Qué bola de cabeza, se me han juntado anime, o sea, todos los que he visto en los 90 se me han juntado en 4 planos. La Virgen. Utena, Dragon Ball, Evangelion. Ya. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 10th anniversary. Tendría que pronunciar así. We have more Hoyoverse for you. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series. Esto recuerdo que hay gente que le está interesando muchísimo. O sea, al final está bien que en una conferencia de estas no... O sea, si en una conferencia de estas de Gamescom o de Game Awards todo lo que presentan te puto flipa, está mal hecha, ¿vale? Porque entonces es que ha habido poca variedad. O sea, estoy súper a favor de esto. Otra cosa es que me interese 3 pelotas. Gente de Hoyoverse, abierto completamente a cualquier tipo de promoción pagada. Sois los mejores y vuestros juegos son maravillosos. Pero que me daría igual ahora mismo, ¿sabes? O sea... Hombre, no, voy a dejar pasar yo dinero. No, a muerte. Yo voy vendo rápido. Estoy en un punto ahora mismo. Seriously, we have a great magician standing right here. Promoción pagada de Hoyoverse, pero fuera del agua, ¿eh? O sea, encima. Gracias. Y para José, un logo. Muchas gracias por 3 meses de rotación. Guapísimo. ¡Mua! Salió Eric, sí, ese que ha salido al principio, ha dicho Blake Clinton, GTA 6. A mí, Gonzalo, si me pagan, me meto en el que gusta su rival de debajo del agua. No me acuerdo ni cómo se llama. Si me pagan. Y luego os ibais a reír, hijos de puta. Perdón. Sí, su náutica. Este le tengo muchísimas ganas. Le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas porque soy idiota y pusieron Fear of the Dark en el tráiler, ¿sabes? Antes de estar también por 5 meses. Olvidad. Es el medio bocata. ¿De qué es el medio bocata? No más no. Ahora contorna a casa. Es que desde los primeros trailers me parece un Dark Souls bien hecho. Entonces... Vicrones, muchas gracias por 4 meses. Puro de mono para tú. Tiene parry, por supuesto. Tiene parry. ¿Cómo no va a tener parry? No lo sé, pero seguro. De la voltereta me toca más los huevos. Estoy de la voltereta hasta las pelotas, no os hacéis una idea. Dare to believe. Mata, ahí, mátalo. Que va ahí, va él matando hasta que se lo hacen a él. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué hace eso? Eso no está bien pensado, Ahí está, tomar por culo, tus alas. Un flechazo en el pecho. Una pata en el cielo, en la boca, ya verás los jóvenes. Hombre, no, pero un dragón con 2 cabezas deja hueco en medio, eso no está bien pensado. Esto lo voy a jugar, lo tengo muy claro. Le tengo muchas ganas a eso ha sido muy tulense, ¿no? What the frack? Sonic is back. Why? Who we don't know. Este promete, Este me apetece también. Mira cómo corre el gordo hijo de mí. Este tiene muy buena pinta. Tiene cojones, es que los que nomás nos siguen llamando. Y ya no es porque tengamos cierta edad, es que son estos. Este ya es su macho. Una especie de Smash, realmente, El Sonic gordito en 2D, que cuando va corriendo igual se gira la cámara y lo pillan 3 misiones, o sea, por la espalda y luego vuelve a 2D, ¿sabes? O sea, de octubre, este tiene buena pinta.
curioso que casi coincida con el de Super Mario, que se lo va a comer todo. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. ¿Cómo se llama el Sonic este 2D? ¿Se me ha olvidado? Hello again. It's Hola. so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Lo he dicho antes, no voy a pasar una, ¿eh? ¿Estáis avisados? Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect. La verdad es que si os molan este tipo de eventos, la Gamescom es muy guay. Es inmensa, acabas reventado, pero mola mucho. Just like this. Regale 3 ya no podéis. Lo rompimos en el calibre yo. No problem. Muchas por 6 meses. Rainbow Raven. Eric, porque hay dos celdas en el escenario. Eric estará cenándose un codillo, no tiene que hacer. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games. En serio, joder, ha salido el Zack Snyder y el Toho War, a ver si no va a poder subir cosplayers. Thank you so much for sharing que son francamente más interesantes. And I wish you a great, wonderful Me estáis contando. Thank you. Applaus. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from the stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne, or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon, the cross-play open beta. Tranquilo, solo quedan 45 minutos. To 25th. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. No, si van a presentar muchísimos juegos, pero nadie va a hablar del puto Titanfall. A ver si ponen algo de Blasphemous. Tienes aquí un vídeo espectacular que hice yo la semana pasada. Hola. Que te calles, Arcal. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this Sí, el Descendant este es. ¿Las Descendant era? Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction.
And you are the only chance we have. Lo que gusta a una chica con una pega aquí, ¡Coño! ¡Ay, de Dios bendito! ¿Pero qué está pasando? Pues estaba la chiquilla bailando en el agua. Se ven los juegos demasiado bien. Es too much. se ven demasiado bien, no soy yo. O sea, se ve todo demasiado. Uy, wow. Es guapo eso. Demasiado. Bueno, no le llame Forspoken ya, joder. Aquí por lo menos soy yo un cuerno. Hombre, ya solo verlo se le ve bastante más entretenido que Forspoken. Así como dato. The First Destin, me ha gustado. Si por ti fuera, todos los juegos tenían estilo gráfico y más que otro. No, para nada. De ENVÍOS quizá. Surface World. Good. Everything's fine. Great. How are ¿Esto es you? Waterwatch? Tired, but Ah, no, esta la in habíamos a visto. good way. Busy. No hubo más que hacer por 20 meses. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about De verdad que you. mañana tenemos un directo súper especial que se me va a ocurrir y no he pensado en nada. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, Esto es una you're aventura narrativa. just treading water. Bajo el agua. We're upping the Buenas ganas. extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Y la cosa es que seguro que me gusta, ¿eh? Pero... You're right there. On the verge of something special. Ah, vale, que está metiendo el anuncio de Game Pass. Of being first. Uy, este. Into great unknowns. Este me hizo gracia porque me llegó la promo de este juego. Y digo, es que ya lo he jugado. Ah, tío, me cago en la leche, puta. Es que no se puede. No puedo ser tan tonto. Ay, ese Hellblade. Yo lo adoro yo. Buah, que seguro no me va a gustar el Hellblade 2. Pero cómo me lo voy a gozar. Estoy seguro que no me va a gustar, también lo he decidido ahora. Teleaes y Luro tengo yo. Tendría que acabarme a lo hice. Yo soy de las personas que me encanta, ¿no? Me da un toque. ¿Hay algo de Game Pass familiar? Pues no, si lo sabe yo no me he enterado. El sireno muerde. Hostia, el For Solis, es verdad. Aventura también narrativa, así de mal rollera del espacio. PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is salido so hoy. fun. Joder, macho, Tell us yo a bit estoy about this flipando, project. What can you tell us? Oh my God! Look at these people. You guys are insane. Yo estoy flipando. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? El Troy Baker 10 people, es como muy guapo, 2 ¿no? years, 0 delays. We are very excited to share with you como too much guapo. the world, Fort Solis today. Como ahí hay envidia o algo, o sea, un It was a ACG real mínima. joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's Es guapo que da la vuelta y ya da asco, Amazing ¿sabes? cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn.
And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer, and there I see Troy's butthole. The hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. Se metió en los NFTs, pero se le cerró el pulito y se fue rápido, ¿eh? Tengo que decirlo. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Debería estar en grande presentación en círculo. Estoy totalmente de acuerdo. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure. Await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. Es que se ve todo demasiado bien. Es que se ven muy bien los juegos a día de hoy. Es que es una puta salvajada. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Que yo he crecido con la Game Boy, ¿sabes? O sea, quiero decir, que ves esto y me cago en mi vida. A veces, normalmente lo doy por sentado, ¿sabes? Digo, claro, sí, pero otras veces como que me da un hueco el cerebro y digo, ¿cómo es posible que hayamos llegado aquí en 3 años? ¿Cómo mierda es posible? Pero quiero jugar este juego, pero ¿cuándo coño lo juego, tío? Me agobio, no voy a darle vueltas. Next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Behind all great discoveries lies a journey. Pero saben, no, o sea, porque el Callisto Protocol no te haya gustado, se lió pocho, no tiene nada que ver con Dead Space, no tiene nada que ver con este, joder, son juegos del espacio, pero porque uno salga rana, porque no te vas a fiar del viaje. Si dijeras Callisto Protocol 2 te diría, vale, pero otros juegos del espacio, coño tío. Parecía un poco apuradar. Terblón, da 29 meses, copetón. Está bien hecho el barro, está bien hecha la montaña, está bien hecho el coche, está todo muy bien hecho. Yo quiero ver errores gráficos, hasta los huevos, todo sería perfecto. Chuano dominguero, molaría mucho que tuvieras que hacer un recorrido de la hostia para plantar la mesa y la cerveza, ¿sabes? Y que fuera el juego de conducción más realista de la historia. Expeditos a Runner Game. Eso era el césped, entonces si las rayitas verdes eran el césped, me vale. The Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Otro que tristemente me da bastante igual. Abierto totalmente a promociones pagadas de Crew Motorfest. Es que nos centramos en que Ubisoft tiene los Assassins y no para cancelar juegos, pero es que tiene otros juegos. En el Black pudiera ser que tuviera ese poder, no había caído. Tiene otro juego que también cancela, correcto, Toto, pero lo tienes.
September 14. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms. 5 horitas de juego entre el 14 y el 16, ha dicho. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077. Ahora nos gusta a todos, no nos acordamos de la estafa. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Okay. Yeah. No descartemos que sea la hostia del DLC. New ways to play. My favorite merc. Yo he dicho play, no play. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Hey, Confisofa, muchas por la raid. Muchísimas gracias. Cracks de la vida. The logical choice. Esa escopeta me ha gustado. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Redesigne Cyberware. Not a bad idea. Ahora los han puesto, Okay, I'm ready. Get this show on the road. Claro, es que se ve que han retocado la progresión a saco, ¿sabes? Entonces puede ser interesante. Joder. Wow. Pero bueno. Que te decía que no, hombre, perdónale, Oye, vos. No es de perdonar a esta chica, No hago la broma. No, sí. Una cosa es lo que hicieron y luego es lo que arreglaran y tal, o toquetearan y que, o sea, que hayas disfrutado el juego. Eso es súper correcto y súper coherente, ¿sabes? Y el juego sigue teniendo problemas, pero hay mucha gente que lo jugó y le gustó después de los parches y demás. Súper bien, A mí me ganan con el remake de The Witcher 1, porque el The Witcher nuevo no lo espero hasta 6 años. Pero este es que no me apetece ya jugarlo. O sea, después de lanzamiento me tiré 2 horas en la configuración de vídeo y lo devolví. Y es que no me apetece. Y es un juego que sé que disfrutaría, pero no me apetece. Disfrutaría por el mundo y tal, pero... Mira, estoy seguro que está chula y seguro que me gusta, pero es que... ¿Sabes? Es que no me apetece. O sea, si lo veo un día 6 pavos en Steam, igual digo, mira, venga, ¿sabes? Pero que no. Y ya no es una cuestión de que me hicieran más o menos daño. Es que lo devolví cabreado, pero con el tiempo lo pienso y digo, ya no estoy especialmente cabreado, pero es que no me apetece. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. En serio sí que es de inicio iría bastante bien, pero no era un buen juego. Tenía muchos problemas de progresión, tenía muchísimos problemas de muchas cosas. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primot, gameplay designer from CD Projekt Red. You're like, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. No sé si we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool play styles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just robbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can
even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat Muchos vehículos y combate en vehículos. Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, like renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer. Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. Ya he dicho que muchas de las cosas que habéis visto en el tráiler estarán gratis en un update para el juego y para current gen, PS4 y tal, no. No ha dicho todo. Ha dicho que algunas de las cosas que most of them. Pero bueno. Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games. Claro, los cambios dentro de la jugabilidad, dentro de la progresión y tal, van a estar. Armas nuevas, que pues igual no están por parte del DLC. Fighting for control of Earth's future. ¿Esto qué es? Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. Que entraría en el DLC, que entraría en la actualización y básicamente todo lo que sea historia, todo lo que no sea historia va a entrar en la actualización. Pues se suponía que era un anuncio ahora de la otra. Este juego lo están anunciando muy de a pocos. To help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Green Studio of the Year. Lisa? Bonito. Ah, Lisa. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? Siempre, pero no For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important. Antes de la pandemia ya dijo que no iba a ir a E3 más y que se iba a quedar en Gamescom, que era el nuevo evento or greater energy efficiency, because your voice counts. Y esto fue igual hace un par de años antes de pandemia. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the las head of compañías Xbox. Que han querido participar, o sea, que se han postulado a participar en esto, y la más verde es Xbox. Qué curioso. I'm accepting this award no me esperaba on Phil. behalf of an incredibly talented team
at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Es la persona que mejor me cae de esta industria casi, o sea, a nivel internacional y tal, ya de fuera, ¿sabes? Porque es un puto crack. Otra cosa es lo que realmente esté manejando, pero es un puto crack. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year. You're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about the last Seguro que come gatitos bebé en su casa. Thanks so much for having me. First off, before last epoch, I was not in the games industry. I was just a player that dreamed of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far. Pero come gatitos de manera sostenible, correcto. Por eso we la also empresa have más an verde. awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press. Va con un móvil de estos que lleva lapicitos. Experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. Appreciate. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just Cada habilidad tendrá su árbol de habilidad. So we could play forever. Mátame, camión. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Se ha dicho en YouTube, no es la verdad. Last Epoch. Hostia, aún no hemos visto el Alan Wake 2 ni el Mortal Kombat. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Whoa. I know we won. Por cierto, estoy jugando a Marvel Snap otra vez. But we just finished rebuilding the entire game. La ubicación de Ego, qué puta mierda es eso. It looks insane. Y otras mierdas que tiene el juego, Ahora, ahí estoy. Me gusta cuando me hago una baraja que por fin funciona y la sé llevar y es muy chula, y a la semana ya no sirve para una puta mierda, está destruida y todo. Es algo que me hace especial ilusión de Marvel Snap. There's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap, and right now we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Ojo, a ver qué sale en Snap ahora. ¡Ojo! ¿Qué han metido al logo este? Ah, este ya estaba. Animación más guapa, tío. Una chicardilla, estáis todos muertos. No, a ver, bueno, Steam, sí, claro. Dun, dun. Ready to get out there? Baby. Next big thing and I'm on the move. Best
Ahí, desmonetízame el canal. Si ya tenías la canción de música clásica que estaba bien, era correcta, es cojonuda esa, ¿sabes? ¿Para qué tienes que meter el tío está hablando? Que ponen a mí encima hablando para que no me toque una hostia luego al subirlo al canal de directo que me... Claro, son mis 7 céntimos que quiero, ¿sabes? Así que ahora no me puedo callar. Bueno. ¿Dónde es tu apellido? No. Pasas el nombre 64 es el apellido. Correcto. ¿Que me estás así a Starfield? No lo sé. Le tengo muchas ganas a Starfield. Pero... hasta donde yo sé, nadie me va a pagar por jugarlo. Y cuando salga lo va a jugar todo el mundo. Entonces en mi posición actual es complicado. Qué gana le tengo a este también. Es que son demasiados juegos, tío. Es que no sé. Porque los empiezo en directo los juegos, 2 o 3 horas o 4. Y luego este año está siendo un pedazo de año para la industria, o sea, es una puta locura. Claro, todo lo que se retrasó en pandemia al final se ha encallado en un solo año, ¿sabes? Y es una virguería. Buah, qué ganas le tengo. Mira que yo no soy de esta saga en absoluto. Pero es que me apetece, tío. Lo veo muy rápido, con una acción muy loca. Es que sale el jueves o el viernes, ¿no? Sale el viernes, tío. Bueno. Memories form like hará lo que se scars. pueda. Cut deep enough. ¿Esto qué es? And they'll never fade. ¿Esto qué es? Or be forgiven. Hostia. I ran. I begged. I stole. But I survived. ¿Podemos dejar de desmonetizar canales, por favor? Que voy a quitar la música, ¿sí? Bueno. It is what it is. ¿Y ahora Silent Assassin? I can imagine. Oh, de hostia la ha dado. ¿Qué es esto? Que no sé ni cómo se juega en realidad. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Play for free. ¿Esto qué juego es? ¿Esto qué es? That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, Alan Wake, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me. Este juego denunció a Nexon a Darker. No, creo que no fue por un juego concreto. Fue porque Nexon decía que lo que se llevaron era suyo directamente. No es porque lo fueron a utilizar en otro juego, ¿sabes? Porque Dark and Darker Nexon dice que es suyo. Todo es suyo. Hello, Ed. Mucho de lo que han utilizado. Fancy seeing you creo que lo empezaron a hacer en Nexon. We had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier. Hostia, verdad, el que salía en el de Mega Drive, que salía por un lado hacia. Brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game. They've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Mortal 1 Kombat, por favor. Digamos las cosas como son.
Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. Outworlders? Victor of the Tavarian War, conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. Es que lo veo mucho más dinámico que el último Mortal Kombat, tío. No tiene esos paroncitos tan... You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. ¡Ay! ¿Qué puta? ¿Cómo? We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? Las animaciones faciales son una locura, He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Qué bien se mueve, tío. Chulo. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. ¡Ay, bo! Oye, eso es ilegal. Están tronados, tío. El viejo, Oye. O sea, ¿cómo calculas eso? Ha tardado mucho en salir, tío. Mola mucho que hayan puesto a mitad como escenas más tochas. ¡Ay, Dios! No, man, no. No, man, no. Eso no eran finishers, eso es lo que pasa a mitad de combate. Pégale con su mano y dile, no te pegues. Who's your queen? Son muy animales. Y el trailer original, el primero que salió, era bastante más cabre. ¿What? Han metido al... Y lo han dejado ahí. Y lo han dejado ahí, les ha dado igual. Lo han puesto y venga, otra cosa. Ah, ya se anunció. Ah, vale. Yo no sabía. Digo, hostia. Vale. Perdón. Pido disculpas. Ahora bien. Ahora te explican. Ah, es el de la... Es el City Builder. Mega loco. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. Esto va a ser tal paja para tanta gente. Yo soy incapaz de jugar estos juegos. No history yet written. O sea, es que no... Just people no lo waiting gestiono to be bien. led somewhere extraordinary by you. Pero este es civilización, ¿no? Will you be wise
inspire. No, yo los quiero a todos tontos. Si tienen mucha cultura, luego se rebotan. Tontos, lo que no existe, lo que no está claro, Civilization. Qué loco, ¿no? However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Ara. Se llama ahora en catalán. Jofry, se te acaba la conferencia y no has puesto la language. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Vamos a ver la nueva temporada de Diablo, ya te van a explicar la nueva. No lo he jugado todavía, Diablo 4. That no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. Aquí sale Farman, sí, justo ahora. Ignored the killings. Mañana hay conferencia, Ring. Even as fear. He hecho a la chica antes, pero no me he coscado. The desperate and the brave fought to end the corruption. Estas animaciones al principio no me gustaban, y menos con Blizzard, porque Blizzard hacía unos vídeos CG espectaculares, y luego con el tiempo le han pillado un toque a lo de hacer ilustraciones en movimiento que me flipa, tío. O sea, ahora me gustan mucho. Joder, como tipo en asustarme. It changed them. Hay vampiros. Killed them. Brought them back. Hungry. Ha habido vampiros en Diablo, ¿no? I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. O sea, han hecho una Blade. Unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Hostia, mola mucho que hayan metido vampiros, tío. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise. Pero tengo que seguir grabando y tengo que... Welcome to Gamescom. Hi everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. Obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback.
It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany. And we can't wait to meet more Eris and hear more. 1.3 billion hours, creo que decía. Thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Farlands, ¿no? In a world divided by disinformation, in a world, where danger lurks around every turn, in a faraway place, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true path. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Tenemos el GOTY de 2024 ahora mismo, aquí. Y esta puta maravilla. I've got you a meeting with the Lord Mayor today. They need what we're selling. Get going. ¿Y esta obra de arte? Thank goodness you are here. Hostia, pero qué maravilla. 24, PlayStation PlayStation Pi. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to espectacular. Me da igual Alan Wake 2 ahora mismo. Quiero Mr. Pomper. Traedme a Mr. Pomper. Draxum, muchas gracias. Welcome to Gamescom. This game is coming out in October. Traedme a Mr. Proper. We had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story. But everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. Long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream. It keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. Han metido live action con actores aquí de verdad. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much.
Y digo que no se nota. Hay un espontáneo, no vas a empezar a conferencia. Story, they're only victims and monsters, and the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Muy John Wick, ¿no? Great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault. Ah, porque el live action no les funcionó la última vez y la han vuelto a implementar de otra manera. Hostia, cómo se ve esto, tío. I don't want to be in the story, just write me out of the story. Y que nunca jugué al 1, tiene huevos. Hostia, qué pintarraca tiene esto, tío. Alan Wake, exacto. Bueno, la escopeta doble cañón la quiero, claro. La recortada es necesaria. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. We've got a date for you. Thursday, December 7th. The show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. And I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. ¡Hala! This is it. Esto ha sido. Yo me he entretenido aquí con vosotros. ¿Qué queréis que os diga? Viendo ya mensajes de gente diciéndome una mierda, no sé qué. Yo me lo he pasado bien. Estoy aquí con vosotros y ha sido entretenido. Ya había anunciado Jofry que no iba a haber ni novedades tochas, ni nada. Y aún así, Little Nightmares 3, el último juego, el de Mr. Proper, que me ha flipado. Y lo que hemos visto, bueno, lo que a mí me ha interesado ha sido guay. Ha habido muchas cosas que no me han interesado y ya está. Ah, se va a destruir el camerino. No, ahora va al camerino y está el espontáneo atado. Y le pega una mano de hostias que lo revienta, ¿sabes? Pero bueno, yo me lo he pasado bien. Ha sido chulo. Oye, nos vamos. ¿Con qué nos queréis ir? Hola, ¿se luego del WoW? No. Ha salido cosa diablo. ¿Queréis ir con Lirae? Gente, un beso, un abrazo, muchas gracias por todo, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Mañana entre curros y demás cosas, entre grabar y editar y mierdas. Si es que tengo que editar. Haremos directo, no sé muy bien de qué, pero algo haremos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por los subs, os quiero muchísimo. Un beso, un abrazo. Ah, bueno, coño, vale, claro que mañana hay más conferencia. Bueno, me miraré mañana por la mañana las horas de conferencias a ver qué es y decido. Déjense ustedes también. Un besazo. Os quiero mucho. Recordad que cada chat tiene sus normas y demás. Y ella también las tiene. Así que compórtense. Desearle feliz cumple con retraso. Muy bien. Haced eso. Feliz cumpleaños. Le fine.